I chose to start my book with Momik, with this 9 years old Jerusalemite child, because I felt that when we confront the Shoah, the Holocaust, we are all in a way children. Я решил начать свою книгу с истории этого мальчика, 9-летнего мальчика из Иерусалима, Момика, потому что мне кажется, что когда мы пытаемся думать о катастрофе, о Холокосте, мы все становимся детьми. And I remembered myself at the first times when I realized this terrible chapter in our Jewish history, in the human beings history, the chapter of the Shoah. И я вспоминаю себя, когда я первый раз осознал существование этой ужасной главы в нашей истории, в истории еврейского народа, в истории вообще человечества. I remember how tormented and terrified I was when I heard about what people are capable of doing to other people. И я помню, в каком я был ужасе, и как мучительно было узнать, что, оказывается, какие вещи люди могут делать другим людям. And then later, when my eldest son was 3 years old, and he one day came back from the kindergarten, and he asked me, what did the Nazis do? What was this thing in our past? И позже, когда моему старшему сыну было 3 года, он пришел из детского сада и спросил меня, что делали фашисты, вообще, что это было такое в нашем прошлом. And I felt that I just don't want to tell him, because I had the feeling that once my son, my pure and naive child will be exposed to these atrocities, these options of human beings, he will be polluted, he will never be the same person again. Но мне в тот момент не хотелось ему об этом говорить, потому что мне казалось, что если мой ребенок, мой чистый наивный ребенок узнает об этих ужасах, он уже не сможет быть таким же, как он был в тот момент, это каким-то образом засорит его душу. And that's why I wrote about Momik, this child who is terrified by the Shoah, who nobody around him from the adults is willing to tell him truly about what had happened over there. И поэтому я решила написать о Момике, вот этом мальчике, которому важно узнать, что произошло во время Холокоста, и все взрослые вокруг него не хотят ему об этом рассказывать. He keeps hearing from the adults around him the expression the Nazi beast, but no one tells him what beast it really was. Он постоянно слышит это выражение фашистский зверь, нацистский зверь от взрослых, которые его окружают, но при этом никто не объясняет ему, что же это за зверь. And Momik is such a child that when he is blocked, when he is hushed down, he is much more motivated to investigate, to go further and further and further. И Момик, он такой ребенок, которого с пути просто так не свернешь. И как только ему говорят, тебе это не нужно, он наоборот настроен именно в эту сторону двигаться и узнать как можно больше именно об этом вопросе. And in the end, there is this neighbor who is also a survivor from the camps. Her name is Bella. She is the owner of the grocery store in the neighborhood. И в конце концов появляется Белла, которая живет по соседству. Она тоже пережила Холокост, и она владелица продуктовой лавки. And she finally tells him that the Nazi beast can come out of every beast, of any beast, if it gets the right food and the right nourishment. И она говорит ему наконец, что нацистский зверь – это такой зверь, который может вылезти из любого существа, если его правильно кормить его правильной пищей. And she, of course, says it ironically, but Momik is a very serious child, and he takes her very seriously. И она, конечно, говорит это с иронией, иносказательно, но Момик серьезный мальчик, он воспринимает это абсолютно серьезно. And underneath the apartment of his parents, who are Holocaust survivors, he creates for himself a little zoo of all kind of small animals that he finds, like a turtle or a porcupine or a bird or a wounded cat, and he puts them in cages and he starts to raise them in a certain way that the Nazi beast would come out of them, so he will be able to tame it
and to force it to change its ways so it will stop torturing all the people around him. И поэтому ребенок организовывает в подвале дома своих родителей маленький зоопарк. Он в клетках, в коробках, он собирает там всяких животных, которые он может заполучить, например, там черепаху, ежика, котенка и вороненка, которого он подобрал на улице, и начинает их кормить и воспитывать, рассчитывая, что если он кормит их правильно, из кого-нибудь из них этот нацистский зверь вылезет, и он сможет его правильно воспитать, заставить его как бы поменять его поведение. So it starts as a fantasy of a frightened child, but very soon Momik understands that in order to change the animal, the beast, he has to know more and more and more about what the beast actually did, which is the atrocities of the Holocaust. То есть все это начинается с воображения испуганного ребенка, но постепенно, когда Момик наблюдает за этими животными, он понимает, что для того, чтобы воспитывать и кормить их правильно, ему нужно узнать больше о том, что же такое этот нацистский зверь, как бы, что он из себя представляет. But then, when nothing happens, he realizes that exactly as his turtle starts to be very excited when Momik brings him the peels of the cucumber, Momik has to bring the beast the food it likes most, which is the Jew. И в какой-то момент он понимает, что так же, как его черепаха, которая как бы страшно радуется, когда он приносит ему как бы огуречные очистки, также нацистский зверь, наверное, будет больше всего рад той пищи, которую он любит больше всего, и это еврей. But Momik doesn't really know what it is to be a Jew, because he is an Israeli kid, born in Israel after the independence of Israel, protected by the Israeli government, eating Israeli vegetables and talking the very Israeli Hebrew. So he has to learn what does it mean to be a Jew. Но Момик не знает, что значит быть евреем, потому что он как бы ребенок, который родился в независимом Израиле, который защищает израильское государство, который как бы ест израильские овощи и говорит на абсолютно израильской версии иврита, поэтому ему нужно узнать, что это такое быть евреем.